Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in meinem kleinen Eckchen hier auf Twitch und wie immer auch ein herzliches Willkommen an alle, die später auf YouTube reinschalten. Wie immer findet ihr, was auch immer wir heute treiben, ihr wisst es genau, unten in der Beschreibung oder als Timecode. In der Kapitelauswahl, genau. Swift and merciful. Wir sind gerade ein bisschen außerhalb von Mondstadt. Einfach mal gestartet, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass die Kartenspiel-Events gleich losgehen, wenn ich in die Stadt teleportiere. Aber das können wir ja jetzt, wo ihr alle da seid, auch bequem machen. Einen schönen guten Abend, Tron, im Übrigen. Schön, dass du wieder dabei bist. Hallöchen. So. Also. Einmal die üblichen Dailies abholen. Und dann geht's weiter hier mit dem Kartenfest, ne? Ist ja genug zu tun, schätze ich mal. Und wir haben ja hier mit unserer kleinen Gefährtin, die da rumschwirrt, auch noch die Quest nicht abgeschlossen. Aber ich glaube, das werden wir heute nicht mehr schaffen. Mal schauen. Huiuiuiui. Schön, dass ich da bin. Ja, gerne, gerne. Hab's ein bisschen spät angekündigt, ich weiß, aber ihr glaubt gar nicht, was hier alles abgeht. Unfassbar. So, einmal abmelden, zack. Anmelden, nicht abmelden. Melde dich im Spiel ab. Dafür gibt's dann, genau. Macht total Sinn. So, Duell. Der Gipfel der Beschwörung. Da ist ja jetzt bestimmt wieder Aktionshandlung, genau. Zweite Aktion. Oh, die letzte ist noch nicht verfügbar. Die ist erst nächste Woche verfügbar. Da müssen wir mal gucken, ob ich überhaupt nächste Woche streamen kann. Ah, doch, sollte noch klappen. Ah, ja, jetzt muss ich mal... Ha! Ich nies schon den ganzen Tag wie eine Blöde. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas ist in der Luft. Du bist eh 25:8 auf Twitch. Na dann. Dankeschön. Danke. Ha. Irgendwas ist in der Luft heute. Wie gesagt, ich nies schon den ganzen Tag. Nö, dann Aktionshandlung. Zumindest die zwei, die schon da sind. Und dann nächste Woche das die letzte. Fertig. So machen wir's. So. Welches ist es denn? Das hier. Ja, sieht gut aus. Die Würfel sind gefallen. Ein Haufen neuer Freunde. Nicht, dass du krank wirst und so. Nee, krank fühle ich mich nicht. Ich glaube eher, das sind Pollen oder sowas. Also manchmal gibt es so Tage, gerade wenn es so sonnig ist, da bin ich den ganzen Tag am Niesen. Aber ich weiß nicht, was es ist. Es ist auch nicht so schlimm, als dass ich jetzt deswegen zum Arzt gehen wollte. Ich nies dann halt einfach nur viel. Was für ein Wurf! Der Wettkampf in Liyue kommt immer mehr ins Rollen. Doch wird das Mysterium hinter den Kulissen auch immer seltsamer und seltsamer. Stimmt, da hatten wir diesen Kartendieb, ne? Jetzt warten wir bis morgen 8 bis 10. Gut, das kriegen wir hin. Hoffe ich zumindest. Heute, morgen 8 Uhr. Passt. Okay. Tron hat schon wieder abonniert. 28 Monate. Mensch, Mensch, Mensch. Ich kann nur staunen über so viel Geduld mit mir. So, okay. Wo geht's denn jetzt hin? 2900? In Liyue. Nach Liyue? Für den Kartenbanditen. Okay. Wieso denn jetzt ausgerechnet? Na egal. Wir werden es rausfinden.
Ich mache es einem leicht, so lange zu folgen. Das hoffe ich doch. Sonst macht das hier alles ja gar keinen Sinn. Muss mal wieder so ein bisschen hier so mich positionieren und möglichst nicht von der Brücke fallen. Where merchants flock and all ships dock. Now I understand what that saying was trying to describe. Still, nothing beats seeing it with your own eyes. Welcome to Liyue Harbor. I hope you had a smooth journey. Lady Ningguang instructed me to wait for you here. Wo hat die denn schon wieder Wind davon bekommen? Oh, it's Ningguang's secretary! Which Bai is it again? It's Baiwen. I assist Lady Ningguang with collecting and organizing intelligence. That's right, Baiwen! Paimon remembers now. The other two are Baishu and Baixia. Lady Ningguang? You mean Tianxuan of the Liyue Qixing? Ja, wir sind quasi Promis und so. Yep, that's her. But why does Ningguang want to see us? Wait, and how does she even know that we'd be arriving in Liyue Harbor today? Lady Ningguang likes to stay informed. Nothing das merke slips ich. through her intelligence network. She wishes to invite our visitor from Fontaine, Mademoiselle Charlotte, to join her at Eugene Terrace to discuss cooperation. What would she want with me? This is the first time I've ever been to Liyue Harbor. Lady Ningguang has known of you for quite some time. A talented and capable journalist with the Steambird who writes insightful, engaging, and, most importantly, factual prose. She rather admires your work. She also understands that in revealing the truth, your exclusive news, you have offended some interested parties that have been pulling strings behind the scenes. And that is why you have been sent on an international reporting trip to cover the Genius Invocation TCG events. Okay. Wait, what? Das ist, gemein, ja. No, it's just part of the job. I'm already used to it. But I'm surprised to learn that Lady Ningguang knows so much about my situation. Does she know my boss or something? Paimon wouldn't be surprised. She seems to know everyone and everything. Ach, plötzlich bist du nicht überrascht. Na Lady gut. Ningguang also welcomes the two of you to join, if you're interested. Oh, you didn't tell me you were best buddies with Lady Ningguang. Ja, Best Buddies. Definitiv. Oh, Paimon wouldn't go that far. We've just been invited to the Jade Chamber as honored guests a couple times. You know. Genug der Prahlerei, Paimon. But anyway, if Ningguang wants to discuss work stuff with Charlotte, it's probably gonna be best if we stay out of the way, right? Maybe we can go ask around about the card snatcher while you have your meeting with Ningguang. Oh, are you sure? Es bedurfte keiner Anstrengung. Wir können uns auch etwas umsehen. Ja, wir können uns etwas umsehen. All right, thanks. Then I'll leave you to it. Let's catch up and swap notes later. I'm actually pretty excited to meet Lady Ningguang, so I don't want to keep her waiting. Very well. Please, Mademoiselle Charlotte, follow me. See you two later. Sounds like Charlotte's a top-notch journalist, huh? Paimon's not sure what that exclusive news is all about, but it definitely sounds like a big deal. And if she manages to write up an article about this card snatcher case, we'll be featured in her exclusive news too! Das ist das Wichtigste, Paimon. It feels like we're about to become famous. Wir sind doch schon sehr berühmt. Yep, you're right. Okay, why don't we start asking around at the docks? There's always a lot of people coming and going. Maybe someone's seen people trading cards there. Ein Haufen neuer Freunde. Ach du meine Güte. Na gut. Dann ab dafür. Wo mich schon wieder massiv oder massig Nebenquests auffallen, die ich immer noch nicht erledigt habe, die es garantiert schon seit Start des Spiels gibt. So, wollen wir einfach rüberschwimmen? Ich weiß nicht, ob das schneller geht. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen schweben, bevor wir schwimmen. Naja. Dann halt so.
Lauso. Hallo. Hey there, got a question for you. Hello. Ask away. If it's fish you want, I've got all the answers. Ja, das sehe ich. Actually, it's not about fish. We were just wondering, since you're here all day running your stall, have you seen anyone collecting cardbacks for Genius Invocation? Ach, stimmt. Der hat ja irgendwie so einen 0815-Kartenrücken für viel Geld gekauft, ne? So war das. Genius Invocation TCG. Afraid I don't know anything about that. People come here for blackback bass, but not cardbacks. Ich hätte jetzt auch nicht unbedingt den nächstbesten Fischhändler gefragt, wenn ich ehrlich bin. Sorry to bother you then. We'll try our luck somewhere else. Don't you want to buy some fish to take with you? All my fish are super fresh, you know. Nein, nein, danke, geht schon. Ah, hier ist noch jemand. Hi there. We'd like to ask you about something. Oh, sure. Ask away. The ship's already set sail anyway, so I've got all the time in the world. Have you seen anyone around here recently collecting cardbacks? You know, for that really popular game, Genius Invocation TCG? Collecting cardbacks? I've definitely seen people around here playing the game, but I'm usually preoccupied with thinking about the sea. It's fine. We'll ask someone else. Oh, I really can't afford to wake up late next time. Hi there. Can we ask you a question? Sure, go ahead. I'll answer as best I can. Kumpel, ich weiß, wie du dich fühlst. Gesundheit. Have you noticed anyone here collecting cardbacks for Genius Invocation TCG recently? Cardbacks. No, I'm afraid not. Ich tippe aber eher auf Katzenallergie. Sorry. Just before, a girl in Inazuma attire walked by, and I've been sneezing nonstop since. Ja, Katzenallergie. Well, take care of yourself and get well soon. We'll keep asking around. I'll be alright. While the Millilith stands guard, evil shall never prevail. Ich fühle mit dir. Well, this got off to a slow start. Let's try somewhere else. Hey, you two. Looking for someone? Huh? Paimon knows that voice. It's Kazuha! Nice to see you again, Traveler and Paimon. Lang nicht gesehen. Captain Beidou needed to return to Liyue to take care of some business, so I've been taking the chance to get to walk around town. Looks like you have questions. May I be of any help? Well, long story short, I see. Well, the harbor breeze is as peaceful and pleasant as ever. I don't believe that the card snatcher you're looking for has been through here. Was erwartet ihr denn, was passiert? Dass plötzlich das totale Chaos ausbricht, sich der Boden auftut und das Meer über die Ufer tritt? Oder wie? okay. I'm not sure if that's good news or bad in your eyes. Oh, by the way, it seems there's a competition being held nearby. I stopped to have a look. This Genius Invocation TCG. It seems to be immensely popular at the moment. Wait, have you never played it before, Kazuha? No, I haven't. I have quietly observed from the side. The captain brought a small box aboard recently that contained a variety of beautifully illustrated cards. She enjoys playing with the crew while enjoying a few drinks. A few too many, perhaps. That's called the Casket of Tomes. It's what you use to carry your cards in, and it helps you find players nearby, too. You should give it a try, Kazuha. The rules are pretty easy to pick up, and then you'll have a fun game to play with your friends. So eine Gelegenheit kommt selten. Forging friendship through card-based combat does sound quite delightful. All right, then. Show me the ropes if you... Paimon can teach you. Paimon's watched the traveler play a ton of times, so even Paimon's a master invocator now. Natürlich. After we teach you the rules, we'll also have to get you a Casket of Tomes. But what about this card snatcher you're looking for? Is not dealing with that more... Oh! Ja, Good schon. point. Paimon got so caught up chatting with our old friend that she nearly forgot about our promise to our new friend. Now where should we go next? Huh? Hey, look over there! Isn't that the
Inazuman courier who Diona was chatting with back in Mondstadt? What's she doing here? Ach nee, stimmt, die wohnt in Inazuma. Ich wollte gerade sagen, die wohnt hier, aber das stimmt gar nicht. In Liyue wohnt sie ja nicht. I just noticed the logo at her waist. Isn't that Komania Express? Huh? Do you know that company, Kazuha? Yes, I've heard of it. They provide delivery services in Inazuma. Looks like she's having some trouble. Why don't we go and introduce ourselves? Which way is it from here? Hey there! You look lost. You frightened the life out of me! Huh? Oh, I recognize you. Weren't you at the Cat's Tail in Mondstadt? Yep, Paimon's name is Paimon, and these two are the Traveler and Kaidahara Kazuha. It's a strange coincidence running into you again. Hello. Hello. My name's Kirara. I'm a courier for Inazuma's Komania Express. I know Komania Express is widely praised for its punctual and safe delivery services, but I wasn't aware that the company had started operating internationally. Wahrscheinlich Zufall. It's rare Sie to meet wollten a sie fellow loswerden. Inazuman abroad. Our company just recently began expanding its services overseas, which is great for me because now I basically get paid to travel all around the world. Only downside is I sometimes get a bit lost when it's my first time in a new city. Sometimes, when I'm running late, I even have to change back into my original form and climb over walls to make sure the parcel's on time. Okay, die sieht wie Do you aus? happen to know the way to the Wangsheng funeral parlor? Ach du meine I Güte. feel like I've been going in circles all day. Yeah, we know the place. We'll show you the way. You will? Oh, thank you so much! Ui, ui. Ausgerechnet dahin. Ausgerechnet dahin. Ist Zhongli da? Wahrscheinlich nur Hu Tao. Ja doch, Hu Tao. Down on the ground, the dice spin around, while high in the sky, the sun shines bright. That last line could use some work. Here we are. This is it. Es sind Karten. Sie liefert Karten. Oh, White's the Traveler and Paimon. What brings you here? And I see you've brought some friends, clients, business partners, new associates. Maybe leave the introductions to Paimon. This is Kaidahara Kazuha, and this is Kirara. Hello, it is an honor to meet you. Greetings, old friends and new. So, what brings you all to Wangsheng Funeral Parlor this fine day? Wait, don't tell me. Is it our latest promotion? One touch that you journeyed all this way. No, we were just giving Kirara directions. Hello, ma'am. Are you Director Huta of the Wangsheng Funeral Parlor? I'm your Komania Express courier, and we have a delivery for you. I just need to ask you for a signature. Let me see. Ah, yes, I've been expecting this. Delivery services these days make everything so much Karten easier. I used in to einer have to send my Sargbox. consultant running to and fro for this kind of thing. Say, Kirara, how flexible is your company in terms of delivering different types of goods? How about a living person? And what about someone who's more in between alive and dead? Können wir jetzt gehen? Her tails are standing up on end. Guess that's a no. Well, maybe we can talk about potentially expanding your company's services some. Could I trouble you to take a moment and leave a 5-star review? 5 stars? Well, that's an odd number. Let's make it an even 6. No, much too low. Services good deserves at least 8. In fact, 9. 1 extra for going the extra mile. 5 reicht. Oh, 5 stars will be plenty, really. But your enthusiasm means a lot. All right.
I should be on my way now. Thanks again for the directions. Gern geschehen. Yeah, don't mention it. Cool. Well, I look forward to seeing you all again soon. Although, hopefully next time it won't be because I'm lost. I heard you reciting a poem just now, Director Who. May I ask from where you drew your inspiration? Oh, do you share a liking for poetry as well? Once in a while, I throw words at each other and see what sticks. Yeah, there's no need for self-deprecation. I've seen people from all walks of life. And I can tell just from the way your sleeves flutter in the wind that you are a man of culture. Wegen der Ärmel. Okay. Anyway, I'm preparing for the tournament final that will be held shortly. Anyone feeling poetic? I need ideas. Nicht verlieren. Tournament final? Ooh, you mean the Genius Invocation TCG tournament? Yeah, that's the one. My next opponent is no small fry. Most of the time, he's so unassuming you couldn't pick him out of a crowd. But during this tournament, it's like he sprang up out of the ground like a whopper flower and took the competition completely by surprise. So I have a strong feeling that this will be a tough battle to win. Then shouldn't you be focusing on your strategy? How is writing poetry gonna help? Because skill doesn't thrill unless you've also got style. What? Let me give you an example you'd be more familiar with. To make a great dish, it takes not just flavor, but presentation too. Ever heard the saying, it takes two flint to light a fire? Same principle applies when you're trying to make an impression. Gewinn doch einfach. That sounds like it makes Ja, sense. genau, bitte, danke. Or does it? In duels to the death, some samurai pay each other respects before the fight. Often, the two opponents find they have much in common. See? New guy gets it. What did I say? A man of culture. You flatter me, Director Who. In my humble opinion, you could try incorporating your competitive aspirations into your lines. Or perhaps some words to intimidate your opponent. Oh, we have an expert among us. Hey, why don't you play a match with me? It'll help me warm up and maybe find some creative inspiration. Wow. As much as I'd like to oblige, I'm afraid that I haven't played before. I don't even have my own deck. Du kannst mein Deck haben. Perfect. Paimon really wants to watch you play. How about Paimon gives Kazuha a crash course right now? Und wer gewinnt? Kazuha. Ich sag's euch. Since everyone is so willing to offer their help, how can I refuse? So there you have it. Those are the rules. Paimon also included a few little tips and tricks she's picked up from watching the Traveler play. Well, think you can handle it from here, Kazuha? I think I've got it. Thank you, Paimon-sensei. Wow, Paimon's never been called that before. Well, Kazuha, ready to go one-on-one against Liyue's most notorious backstreet poet? Yes. Thank you for the opportunity, Director Who. Any last words before the duel begins? One moment. Okay. I think I've got something. Wow, that was fast. All right. Say your piece, Challenger. Whoa, things are really heating up. Minds like sharp blades clash. Friendship forged through cards and dice. Autumn leaves burn bright. I, Kaedahara Kazuha, humbly accept this duel. The birds are chirping, the weather's so nice. Watch me roll 6 pyro dice. Director Who of the Wangshen Funeral Parlor is ready for battle. Okay, ihr seid alle total durch. Aber okay. Wovon redet ihr überhaupt? My turn. Chi? Kazuha gewinnt, oder? I am Doch defeated. nicht. Ha, das wär's jetzt It's auch no wonder gewesen. that Director Who has earned a spot in the tournament finals. Also ja gut, ja, das wäre schon irgendwie peinlich für sie. Talk about an exciting match, though. Good thing I was able to send off all those summons of yours.
I have to say, it's hard to believe that this was your first time playing. I owe it all to Paimon-sensei's teaching. Huh? You really mean that? Yay! Sensei Paimon schwebt ja vor Stolz. Hey, Paimon's always been able to float in the air. Well, Kazuha, did you enjoy Genius Invocation TCG? Yes, indeed. There is a good variety of card abilities, and the tempo of the match can swing in an instant. I understand now why it's become so popular across Teyvat. Oh, seems the world's gained yet another TCG player. Ka-ching! When did you get here? Shortly after these two had begun their match, everyone seemed so focused on the game that I didn't want to interrupt. You must be Kaedehara Kazuha? Your reputation precedes you. It's an honor to finally meet you. Please, the honor is all mine. I have heard great things about the esteemed Yuheng from Captain Beidou. Just call me Kuching. You played very well indeed, considering it was your first time. I'm impressed. If we ever have the opportunity, I too would like to play a match with you. Ist Hu Tao gerade da im Hintergrund abgeschlichen? Wow, Kazuha's already lined up his next opponent. Why so surprised? Ach, da kommt sie ja Practically wieder. everyone at Eugene Terrace is playing Genius Invocation TCG these days. I also play from time to time, when time permits. It would be my pleasure to join you for a match. However, I can't borrow the Traveler's deck forever. Our match might have to wait until after I manage to obtain my own casket of tomes. Oh, that shouldn't be a problem. When we get back to the tournament venue, I'll ask a member of the Genius Invocation TCG Society to provide one for you. And please don't think about returning the favor. I assure you it's no inconvenience. Besides, a friend of the Traveler is a friend of us all. Danke, Kishing. I am grateful for your kindness, Kuching. Pleasure. Also, Hu Tao, the final is about to start. I just came to make sure you're aware. Don't worry. It might look like my mind's on other things, but I'm still listening. Ich wollte gerade sagen, du bist irgendwie so ein bisschen im Hintergrund im Kreis gerannt. Thorough preparation is the key to victory, after all. Will you all be coming with us to the venue? Eigentlich gibt es eine Sache. Right, back to the task at hand. We're investigating a card snatcher. Have any of you seen someone going around collecting Genius Invocation card backs recently? Card backs? You mean like the kind with a treasure chest Ja, design on it? genau die. Yes, exactly. That's the one. Funny. The word snatcher didn't come to mind when I saw him. He struck me as more of a potential client. Was bei einem Bestattungsunternehmen heißt? I saw him playing a match against Chongyun this morning. He said that whoever lost would have to hand over their card back. It was close, but he managed to beat Chongyun in the end. After the match, he wiped the sweat from his forehead, took the card back from Chongyun, and left. Sounds like we need to go talk to Chongyun then. In that case, try Uwang Hill. I think that's where he should be. If I may ask, what else is this alleged card snatcher suspected of doing? We don't know too much about him, apart from his obsession with card backs. But apparently, he's stolen other players' cards before. I see. I'll inform the Millilith to be on the lookout for this individual. But while he's still at large, make sure you stay safe. I think I'll go with the Traveler to Uwang Hill. All right, see you later. Viel Erfolg beim Wettkampf, Direktorin Hu. Ich habe jetzt Hu Tao lesen wollen, aber nein. With Gut. so many people rooting for me, I'm sure the match will be over before I can say phew. All right, let's go find Chongyun. Chongyun hat also seinen Kartenrücken verloren. Na gut. Wo könnte er sein? So weit weg? Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ach Gottchen. Wir suchen mit Chongyun. Okay. Ah, da kommt's schon wieder. Ah. Es kribbelt in der Nase. Upsi. Guten Tag. Submit for judgment. Nice and spicy.
brauche immer irgendwelches herrlich Loot. Also besser einsammeln. Wetter einsammeln, genau. Hey, don't panic. I'm sure we'll find her. Changyun, we found you! Paimon, traveler. And Hello, I am Kaedahara Kazuha. hi, I'm Chongyun, an exorcist from Liyue. Long story short, this boy lost his friend while they were playing hide and seek. Oh je! I told little you not to hide anywhere too far away, but I've looked everywhere, and I still can't find her. Uh-oh. It could be dangerous to get lost out here in the wilderness. We'll help look for her too. Did you see which direction she went? Yeah, I kind of peeked a little bit when I was counting. She Oh, went du that schummelst way. auch noch hier. Okay, then let's start looking in that direction. Jetzt rennen wir aber in die falsche Richtung. Wir sind schon dran vorbei. Da ist was. Ja, einfach den Weg lang gerannt. Ich dachte, das wird schon passen. Little you? Little you? Where are you? A snapped branch and some trampled grass. It looks like the girl was hiding here. Guess that means we're on the right track. Let's keep going. Upsa! Not the treasure hoarders again. Let's hope little you didn't run into them. I summon thee! Seriously, why are we always running into these guys? Hey, everyone, have a look at this. Are those genius invocation cards? Oh! Oh, I know that one! It belongs to little you! Her dad gave her a deck, and it's her favorite thing. She takes it with her everywhere. So little you is definitely here. But there's a fork in the road up ahead. Tja. Oh, which way should we go? Wait a moment. Did Little Yu's father also give her a small box to store the cards? Yeah, a casket of tomes. I have one too. Oh, of course. Why didn't I think of that? Ja, die Funktion zum Suchen von Kartenbeschwörern. Klar. Yes. As long as she still has the box with her, we should be able to determine her location. Quick, get our casket of tomes out. Okay. Let's see. There's Changyun and little Fang. Aha! There's another player over there. That must be little you. Na, hoffentlich. So, ich habe da gerade irgendwie was. Irgendwas schwebte da oder so. Aber es kann noch ein übrig gebliebener Effekt von dem Kampf davor sein. Na gut. Da steht doch wer. Little you! Little Fang? I'm sorry. I shouldn't have gone so far away. I was trying to find a hiding place. I Oh. saw a bunch of really angry-looking guys and I got scared. So I ran till I ended up here. Don't worry. We've already taken care of the bad guys. But Uwang Hill is full of yin energy. You shouldn't be playing in a place like this. Yes, sir. We won't do it again. Thank you for... Of course. Now, don't go running off. Hang tight for a moment, and I'll... Paimon's glad she was okay. Me too. Good on Kazuha for coming up with the Casket of Tomes idea. Yeah, how did the rest of us not think of that? Huh. Guess we use it so often when we're playing cards that it didn't occur to us to use it for anything else. What a nifty little gadget. The Sumeru scholars who invented it must be super brainy. Oh, by the way, Changyun, we wanted to ask you about something.
Oh, I knew there was something fishy about his obsession with card backs. I can't believe it. I let a thief slip right through my fingers. Whoa. Deep breaths. Stay calm. It's not your fault. You didn't know what his intentions were. If I'd been in your shoes and he invited me to a duel on the same terms, I doubt I'd have sensed anything untoward either. Exactly. He's crafty. If you're not paying attention, he'll just steal the card he wants. And if that doesn't work, he'll come up with some other way to get his hands on it. Did he happen to say anything after he got the card back? Not a lot. He seemed to be in a hurry. He just packed up his things and then left for the docks. But I did hear him grumbling about how far away Inazuma is, and how he wasn't looking forward to the boat journey. Okay, weiter nach This Inazuma. guy sure talks to himself a lot. Well, it sounds like a pretty solid lead, so Paimon thinks we should follow it. But Then I guess I'll take Little Fong and Little Liyue home now. Though I'd really rather help track down that thief. Überlass die Sache mit den Banditen uns. Sure. I'm counting on you. whoa, is it just Paimon, or did things suddenly get gloomier here after Changyun left? Huh. Come on, let's get out of here. Ja, der verscheucht ja mit seiner Aura quasi alles. Ach, jetzt wieder ganz hierhin zurück. Na gut. Nein, nicht da hochklettern. Danke. Einfach nur hier langlaufen. Ganz einfach. What an incredible match. Truly mesmerizing to watch two players compete at such a high level. What? We missed the final Oh. Ugh, Paimon was hoping we'd at least get to catch a glimpse of the final round. Ihr seid einfach zu lahm. You're back. Did you find Chongyun? There were a few hiccups along the way, but in the end, it all turned out fine. So Hu Tao, did you win your match? Of course. It didn't go quite as phew as I'd expected, but all in all, it was still a good old wham bam. I'd like to thank my fam. Okay. My opponent was no pushover. We both took out a couple of each other's character cards before it came down to the decisive round. I closed my eyes, held my breath, and clenched the dice tightly in my hand as I prayed for the blessings of all my supporters in the audience, both visible and invisible. Well, can you guess what happened next? Was denn? Channeling all my skill and style, with a flick of the wrist, I released the dice from my hands and shouted my battle cry at the top of my lungs. Watch me roll 6 pyro dice! And lo and behold, when the dice came to rest, I counted precisely 6 of the pyro persuasion. It was all over before I could say, pyre, pyre, pants on fire. Meine Güte. Wow, sounds like your poem worked like a charm. Director Who's playstyle is rapid but graceful, like a lone butterfly navigating the depths of a forest. With a little luck beneath her wings, she soared above the competition. Es war mehr als nur ein bisschen Glück. Luck is a key ingredient in every success. Wouldn't you agree, traveler? Oh, it's Ningguang and Charlotte! Finished with your business meeting? Yep. I have to say, the Tianquan has a very incisive mind. She's extremely insightful. I gotta admit, I'm kinda envious of Baiwen now. Oh, wow. You must be Kaidahara Kazuha. It's a pleasure to meet you, Charlotte. First the Traveler, now Kazuha. Feels like I've been inducted into the Tevat Heroes Club. I remember when you made the headlines of the Steambird. Young samurai blocks the Muso no Hitotachi. You captured the public imagination in Fontaine for some time. My oh my. I had no idea I was up against such a legendary warrior in our card duel earlier. That's all in the past now. I count myself as the fortunate one today for this chance to make so many new friends. Today is indeed a momentous day to have brought us all together.
I propose that I treat everyone to a meal to mark the occasion, if it pleases you all. Oh? Sounds like it's victory meal time. Count me in. You'll have to excuse me for a moment while I wrap things up at the tournament venue. I'll join you all later. Okay, bis später. This is great. We can have a nice hearty meal and get a good sleep tonight before heading off to Inazuma tomorrow. Okay. Inazuma, does this mean you found a new lead on the cards? Sure did. Investigating is what we do best. Well, I guess luck played a part in it too. I still have some things to take care of here in Liyue, so I'm afraid I won't be able to accompany you to Inazuma. Okay, but remember to keep working on your genius invocation skills. You never know when Paimon-sensei will show up for a surprise inspection. Wirklich streng, Sensei Paimon. I've also heard some things about this card snatcher you're pursuing. Already? Well, nothing gets past Ningguang, huh? A new card back appeared on the market recently. It's extremely rare and bears an image of a treasure chest. Schon wieder? Some players are willing to pay exorbitant amounts of more for things of this nature, as they believe they can improve their luck. So I looked into them briefly to see whether there was any genuine commercial value in them. I quickly learned that every card back with that particular design had been scooped up overnight. There's not a single one left in all of Liyue. Wer ist das? Initially, I thought this might be just another case of a merchant hoarding goods in hopes of maximizing their profits. But once I heard more, I realized it must be the thief you are after. Is there anything else unusual about these card backs other than their rarity? Unfortunately, since I didn't manage to procure one for myself, I'm unable to say for sure. All I know is that despite being custom-made, they are not particularly exquisite. If they were, you can be sure I would have purchased one sooner. The mystery of this card snatcher gets more baffling at every turn. Ja, es wird seltsam. It doesn't matter. Given how much he likes to talk to himself, he's sure to spill all his secrets sooner or later. Every journey into the unknown is a mystery waiting to be solved. But often, it is encounters with the unexpected that make the journey all the more interesting. For instance, it was certainly a pleasant surprise for me today to meet top talents from all around Teyvat. Okay, das war's schon. Okay. Aber es gibt ja noch eine Runde. Karten raus. Schluss mit den Klagen. Dann wird das jetzt für Inazuma sein. By the way, does Captain Beidou play Genius Invocation TCG by... Yes. In fact, she's one of the best in the whole Crux fleet. Would you mind putting in a word for me, Kazuha? I'm a longtime fan of Captain Beidou's. I always hoped I'd be friends with her someday, but so far I've never had the chance. Sure. But please be gentle when you inevitably defeat her in Genius Invocation. Sei gnädig. So, hier war doch... Wohin? Da, genau. Das schöne Rätsel. Das machen wir doch gleich. Mechanisches Perpetuum-Mobile-Puzzle Liyue 1. Okay. Ach so. Okay, nee, zurück. Wir können die drehen. Das macht so jetzt so gar keinen Sinn. Das auch nicht. Und da weiß ich nicht. Können wir da ein kleines Zahnrädchen reinpacken? Ja, können wir. Okay. Dann würde ich jetzt die andere Platte auch nochmal drehen. So nicht. So auch nicht. So vielleicht. Haben wir noch ein kleines Zahnrädchen? Nee, leider nicht. Ah, das mittlere reicht. Dann brauchen wir noch ein großes. Reicht das schon? Nein. Uiui. Es kribbelt in der Nase, liebe Leute. Es ist so übel. Eieieiei. So, vielleicht auf der Dreierachse? Da geht's. Dann auf der Zweier noch ein mittleres und dann, jawoll. So, so. So. Und Liyue 2.
So, 1 und 2 kann man austauschen. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir das auch tun müssen. Ja, ab dafür. Obwohl, ich bin nicht sicher. So, und Platte 3 kann man drehen. Okay. Ja, nee, das gibt ja gar keinen Sinn. Nee. 1 und 2 müssen wir nochmal tauschen. So. Wieso ist denn jetzt... Ach so, okay, alles wieder gut. Jetzt würde ich Platte 3 auch nochmal drehen. Dann können wir auf die 3 doch ein großes Zahnrad setzen. Okay. Und auf die 1 auch? Jawohl. Tada! Haben wir das auch schon mal erledigt. So. Einmal das. Nee. Ich will das noch einsammeln hier. So. Aktionshandlung wäre Karten raus, Schluss mit den Klagen. Okay, und der Aktionshändler hat gerade... ich brauche noch mehr Kärtchen. Na gut. Dann warten wir bis morgen, 8 bis 10 Uhr. Ich bin jetzt schon wieder für die Kanne bekommen. Ach so, ich sollte vielleicht mal schauen. Ich will auf jeden Fall noch mal auf Yoimiya ziehen, auch wenn ich sie wahrscheinlich nicht ziehen werde. Aber wir sind schon relativ nah dran. Mal gucken, ob wir das heute noch schaffen. So. Gut essen, gut schlafen und jetzt geht's weiter nach Inazuma, nehme ich an, oder? Ah, es kribbelt schon wieder in der Nase. Furchtbar. Wo kommt denn das her? Ich habe das Fenster zu. Last night was so much fun. Paimon had a great time chatting with everyone. Hopefully we'll find someone in Inazuma to take us to a meal too. Chatting? From what I saw, you were eating the entire time, Paimon. Hey! Not the entire time. Prost, Paimon. Wohl bekommt's. So, Rito. Ach, hier ist doch auch ein Teleport. Whoa, look! Promo posters everywhere from the moment you arrive in the harbor. Paimon gets more and more curious about the two inventors of this game every time we see the posters. You're not the only one. There's so little information to go off of that there's all sorts of wild speculations about them. Some people say that they invented the game after the God of Wisdom gave them an epiphany, while others say that they're not actually the inventors at all. Naja, irgendwer muss es ja sich ausgedacht haben. By the way, have you two ever read a book called King of Invocations? Ich weiß etwas darüber. Well, it's a story about a young boy who gets possessed by the spirit of the Crocodile King and becomes a TCG player. It's quite fascinating. I made sure to read it before coming on this trip. Some people have even speculated that the author of the King of Invocations is the boy who was possessed, while the true inventors of the game are the Crocodile King and Ibis King from the legends. Each of these theories gets more ridiculous than the last. Exactly! Which is why the original author came forward to deny these rumors. But that only fueled the debate further, and the book's sales skyrocketed. Ja, okay. It can't be denied that the King of Invocations novels are a major part of why Genius Invocation TCG has become so popular. Just look at the venue. They're almost treating this like a national festival. I bet the book is going to sell more copies after this. You can be sure that the Fox Lady is behind all this. Fox Lady? Na, wer sonst? Yeah, Yaimiko.
She's chief editor of the Yai Publishing House. Paimon can just imagine her eating some fried tofu as she instructs her editors to use this event to boost light novel sales. Oh, yes, I've been in that situation many times myself. Although in our case, the boss would be drinking coffee and talking about newspaper sales. Sounds like bosses are the same everywhere. Na denn. Suche in Rito nach Hinweisen. The scenery in every nation is so different. This trip is really paying dividends. Good thing that you're able to be so optimistic about it. It sounded like you were pretty much forced to come on this trip whether you wanted to or not. Ja, wieso nicht? Gratisreise? Huh? Wait. Is that who Paimon thinks it is? Traveler, Paimon, we meet again. Oh? Who is this? Allow Paimon to introduce you. Seems like that's all Paimon's been doing the past few days. Anyway, this is Charlotte. She's a journalist from Fontaine. And this is A. She's Inazuma's Archon. What? You mean Her Excellency, the Almighty Narukami Ogosho, God of Thunder? Hello. Please forgive me for not recognizing you. As a guest from afar, there's no need to be so formal. Right, okay. Oh, each of your acquaintances is more impressive than the last. Nico invited me here to experience the fun and festivities, along with everybody else. Oh, Paimon gets it. The tournament venue is full of excitement and tasty food, and Miko didn't want you to miss out. I guess I'll let you catch up for now. We can meet up later, just like last time. Sure thing. See you, Charlotte. Perhaps she felt a little intimidated by me. Nein. She's probably fine. Don't worry, she didn't leave because of you. We've split up like this in previous places we visited, too. So, how do you like Genius Invocation TCG? Paimon bets you're enjoying watching the tournament matches. Well, in fact, I myself am competing in the tournament. Ach, ey, komm, wenn die alle so eingeschüchtert sind, dann ist aber easy peasy für dich. Wait, really? Why is that surprising? Playing cards is an ancient form of entertainment, and I was curious to see what card games are like in this day and age. Und wie läuft der Wettkampf? I advanced all the way to the semifinals. Sag ich doch. The semifinals? That's amazing! So when's your next match? Unfortunately, the semifinals is where my journey ended. The reason being... The reason being that she lost to me. And when I say lost, that doesn't begin to do it justice. It was quite a humiliating defeat. Was für eine Überraschung. I'll pretend I didn't hear that. I only lost because I was duped by her little tricks. What's wrong with my little tricks? Trickery within the scope of the rules is better known as ingenuity. It's not my fault that some people spend all their time cooped up in Tenshukaku and never have the chance to hone their skills. What a unique friendship. You're right, though. I should make an effort to get out more. Many things have changed now that Inazuma is at peace. However, it seems that some people continue to fear the divine light, just as before. In some of my tournament matches, I could see my opponent's hands shaking, hesitant to play their cards. Now that I think about it, perhaps they were scared of what would happen if they defeated me. Ja, genau das, was ich gerade sagte. Oh, dear. Ey. Other players lose their games and throw a tantrum. You win yours, and yet you still find a reason to mope about it. I invited you out for some simple fun and games. Oh, I should have known you'd be like this. Anyway,
You should watch and learn, because I plan on using some more of my little tricks to defeat that divine priestess from Watatsumi Island. Oh, so Kokomi's your opponent in the finals? Mm-hmm. On one side will be your erstwhile comrade in arms, the leader of Watatsumi Island, and on the other will be head shrine maiden Yae Miko, the wise and beautiful. So, little one, who will you support? Miko, come on. No need to put them on the spot like that. I know. I just wanted to see how they'd react. The venue is right over there. Why not go and take a walk around? Oh, and if you meet my fellow finalist, do pass on my regards. Na dann. Kokomi ist auch da. Und noch mehr Perpetuum-Mobile-Puzzles. Yay. Ach du meine Güte. Hey, compadre. And flying lavender melon. Oh, bullchucker! Don't call Paimon that in public! Lang nicht gesehen. What would this tournament be without Arataki, the ultimate TCG champion, Ito? Matter of fact, the whole Arataki gang showed up in force. Our goal? To bring home the grand prize. As fate would have it, Boss was the only one who didn't make it out of the qualifiers. What? Hey, that's not the point. It was just some bad luck, that's all. I got matched against a strong opponent in the first round. Ja, natürlich. Besides, it was a close match. It could have swung either way. I wouldn't exactly call losing in 3 rounds a close match. Hey, Shinobu, cut me some slack in front of my friends, okay? Anyway, it's not like you did much better. Weren't you beaten by that fish lady? Sandy Mamma Mia, whatever her name was? Sangonomiya Kokomi? Watatsumi Island's military strategist? Yes, she beat me fair and square. I don't have a problem with that. Well, anyway, I've noticed something in this competition. If you want to win big here, you need style. Ja, That's ja, right. am I'm Style, talking card am backs. Style. I lost my match because my backs were whack. Am Style, am fehlenden Style muss das liegen. The style of card backs and a player's skill don't have anything to do with each other. Oh, no. That's where you're wrong, Mini Milan. It's just like how the strongest Oni Kabuto have the brightest colors on their back. If your cards look cool, then you'll definitely draw a better hand. Ich glaube, das ist definitiv was anderes. Speedle fighting and playing TCGs are completely different. In cards, you actually have to rely on your own skill. Yeah, there's no use arguing with you. Let our friend here weigh in, Shinobu hat recht. See? She agrees. All right, that's it. I know how to settle this. We're gonna play a match. Right now, you and me. How about this? Shinobu, lend me your deck. You've got some pretty slick card backs. Hallo Marikado, gleich mal unbeliebt machen hier. Der Sonnenhut wäre ein richtig guter Style. Der passt zumindest zum Wetter, ne? Eieiei. Gucken wir mal. So. Nee, oben drüber. Da kriege ich die Kopfhörer nicht drüber. So. Ganz toll. So. But the Traveler probably has cool card backs too. Maybe even better than yours. Okay, in that case, you can use my deck. Habe ich überhaupt sowas wie Kartenrücken? Ich glaube nicht. Boss, how do I put this? Nobody could win with that deck of yours. Hey, quit busting my chops! Sheesh. What do you say, Traveler? You got time for a match now? Na gut, von mir aus. See? This is what I call a true compadre. All right, I'll be the judge Ich then. bin so schlecht in diesem Spiel. Just remember to take it easy, you two. This isn't a high-stakes match. It really doesn't matter who wins or loses. Oh, shush. No, do you guys hear that? It's the cry of my cards, cheering me on in the wind. My cards, you mean? Okay. Einführung der Herausforderung. Um zu beweisen, dass er recht hat, fordert dich Arataki Ito, der unschlagbare Kartenbeschwörer, zum Duell der genialen Beschwörung heraus. Kann
der schicke Kartenrücken überhaupt den Ausgang eines Duells beeinflussen? Sonderregel, benutze Arataki Itos Deck im Duell. Ach du Schande. Ach du Schande. Was ist denn hier? Ah, jetzt. Schaden mit den nächsten Schaden durch deine aktuelle aktive Figur in dieser Runde +1. Ein Würfel beliebig verbraucht für den nächsten Standard. Für die nächsten 3 Standard. Aha. Aha, ja, gut. Lassen wir das doch mal. We're gonna make this the most exhilarating TCG duel ever, compadre. So, war er jetzt... I don't think either side will have a good time dealing with Boss's deck. Ich krieg's schon hin. Ach Mist, jetzt habe ich aus Versehen Ito gewählt. Mist. Naja, gut. Ach nee, doch, warte. Ich will doch jetzt eigentlich... Ich will zurück. So, so, jetzt. Time for some so. training? Jetzt. Okay, die behalten wir alle und der Rest ist alles irgendwie Käse. Naja. Naja. So, Würfel beliebig verbraucht für den nächsten Standardangriff durch die gewählte Figur in dieser Runde -1. Ja, okay. Und jetzt so für die nächsten 3 Standard... Okay. Standardangriff. Ach so? Okay, dann. Da brauche ich jetzt 3 gleiche, ne? Ah, Mist. Kann ich gar nicht verwenden. Naja, gut. So. Könnte ich jetzt das Schwert anlegen? Ich könnte jetzt auch... Was macht denn das hier? Verursacht 3 Punkte Kryoschaden, schafft 1 Schichtfrostfeld. Physischer Schaden durch Figur mit 192 Stangenwaffe wird nun Kryoschaden. Okay. Machen wir mal. A touch of frost. Ja. Nicht? Jetzt bin ich fertig. Emerge. Aua! Okay, was haben wir denn hier? Okay. Was haben wir denn hier? Ausrüstungskarte. Ist deine aktive Figur Ito? Ist diese Karte anzulegen? Lädt sie an, wird sofort einmal lärmende Legende angewendet. Okay.
Er schafft 4 Würfel unterschiedlicher Elemente. Okay. Auch eine Möglichkeit. So. Ein Würfel weniger. Ja. Drei Standardangriffe kann ich dann aber nicht mehr machen. Ja, war vielleicht nicht so schlau. Wohl. Oh, jetzt habe ich sie tiefgefroren. Na gut. Darf ich nochmal angreifen? Ja. Oha, was kommt jetzt? Oh Gott, was geht? Uha. Uha. Nicht gut. Ich glaube, das ist nicht so gut. So, was haben wir denn hier? Wird eine deiner Figuren in dieser Runde ausgeschaltet, ist diese Karte auszuspielen. Er schafft einen Omni-Würfel, eine aktuelle Figur wählt einen Punkt Aufladung. Okay. Was kriege ich hier überhaupt? So. Ansehen. Spezial verursacht 8 Punkte Kryoschaden. Nice. Schaden wählt dem nächsten Schaden und deine aktuelle Figur in dieser Runde +1. Kampfaktion. Ist deine aktive Karte Aratake Eto? Nein, ist sie nicht. Dann würde ich das hier doch mal nehmen. So. Und zack. Nein. So. Nothing I've never seen. Emerge. So. Jetzt würde ich eventuell wechseln. Deine Empfehlung ist ausgeschaltet. Step aside. Ito's back in town. Okay. Was führt er dann hier aus? Ausruhen Kampf ist eine aktive, diese Karte anzulegt, sie an, wird sofort einmal lärmende Legende ausgeführt. Was ist lärmende Legende? Bist du lärmende Legende? Nee. Bist du nein. Was ist denn lärmende Legende? Das hier. Und was bringt mir das?
Wenn ich es jetzt ausführe? Hm. Er schafft 4 Würfel unterschiedlicher Elemente. Bringt mir das was? Nein, eigentlich auch nicht. So. Au! So, was haben wir denn jetzt hier bekommen? Ach Gottchen. Ach Gottchen. Wir können hier mal komplett weg. Ach Gottchen. Ach Gottchen, das ist ja richtig Käse. Was haben wir denn da noch bekommen? Wird eine gegnerische Figur ausgeschaltet, er schafft 2 Omni-Würfel. Wenn die damit ausgerüstete Figur aktiv ist. Hirk. Hirk. Alles doof. Alles irgendwie doof gerade. Er muss auch 2 Punkte Geo schaffen. Er schafft ein Ushi. Er hält selbst super starke Superkraft. Na, von mir aus. Take this, compadre! A sight to behold. Wird eine deiner Figuren ausgeschaltet? Wird eine gegnerische Figur ausgeschaltet? Also die kann ich jetzt nicht einsetzen. Ich kann höchstens jetzt wechseln. I'll scout ahead. Weia. Emerge. Ja, dann greifen wir einfach an. Oder können wir noch hier... Nee, das passt nicht. Da haben wir nicht die nötigen... Na toll. Oje, oje, oje. Wird eine gegnerische Figur, wird eine deiner Figuren in dieser Runde ausgeschaltet. Ich glaube schon, dass eine ausgeschaltet wird. Ach so. Wird eine deiner Figuren in dieser Runde ausgeschaltet, ist dieser Karte auszuspielen. Ach so, erst wenn wirklich was passiert ist. Na gut. Tja, dann kann ich jetzt nicht weitermachen. Ist so. Eingefroren, haha. Oh Mann, ey. See you at the rematch. Nein! Oh, now you see what the champ is capable of. You have my deck to thank for that. Oh shit. Jetzt ist blöd.
Jetzt ist richtig blöd. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt ist mal richtig, richtig blöd. Oha. Was ist das? Unterstützungskarte. Zu Beginn der Zugphase erschafft einen Omniwürfel. Aha. Ausrüstungskarte. Ist eine aktive Figur Hongyu? Nein, leider schon tot. Auch schon tot, auch schon tot. Wird eine gegnerische Figur ausgeschaltet. So, kann ich die jetzt? Nein, kann ich nicht. Mist. Doch alles doof. Ja, gut, von mir aus. Mist. Das wird nix. Ich kann höchstens hier nochmal. Aber ob mir das was... Naja, nee, eigentlich nicht. Versuchen wir es einfach mal. Ja, nee. Ja, nie. Ja, nie. Das wird doch hier nix. Was haut ihr denn hier alles raus? Na toll. Wird eine gegnerische Figur. Ich kann keine gegnerische Figur ausschalten. Achso, man konnte ja noch irgendwie Karten... Elementare Abstimmung, genau. Hilft mir aber nicht viel. Nee. Hilft mir auch nicht viel. Cool. 3 physisch. 4 Punkte Elektro. Die kann ich noch erledigen, aber danach ist Ende. Boss, you're gonna lose if you keep this up. Hey, chill. Let me show you what happens when numero uno goes mano a mano. Mano a mano? We're still talking about cards, right? A sight to behold. Och Mann, es sah doch so lange halbwegs gut aus. Naja. Naja. See? My theory was correct. Dass du jetzt verlierst, oder wie? Don't let it get to you. You were using Boss's deck after all. Anyway, what are you two doing here? Actually, we were looking for Kokomi. Have you seen her around? Or, as Arataki numero uno idioso so eloquently called her, the Fish Lady. You're one to talk, Lavender Melon. Her match in the finals will be starting shortly, so she can't be far.
why don't you ask Kujo-Sara over there? The Tenryo Commission is in charge of managing access to the venue and maintaining order. Hey, just remember that if you ever want to play another match, you can find me anytime. Ja, ja. Schon gut. Schon gut. Von wegen unbesiegbares Deck. Have you seen her anywhere? Es ist Itos Deck. Was habt ihr erwartet? Es liegt definitiv nicht an mir. I saw her exit the venue after the semifinals, but she hasn't returned since. If you're looking for Her Excellency, I believe she's currently near the western shore of Rito. Goro! Good to see you! Hello, you two. Is there something the matter? No, we just wanted to say hello to Kokomi. Now that I think about it, her opponent in the finals will be a tough one to beat. Who are you rooting for, Sara? Up till now, the almighty Shogun had my full support. But now that she's been eliminated from the tournament, in truth, I don't really care. Paimon thought for sure you'd be rooting for Miko. I certainly would. But now that the islands of Narukami and Watatsumi are on amiable terms, we're all friends. Those are exactly Her Excellency's thoughts as well. The point of a game of cards between friends is to exchange skills and enjoy the game together. It's not about who wins or loses. She hopes that this spirit of friendly competition will define Inazuma going forward. A commendable attitude. Her opponent is skilled in the art of deception. Even if she appears to have worry written all over her face, don't fall for it. She's likely trying to lead you into a trap. Wie beim Poker. It's nice to see two generals who were once enemies on the battlefield now looking out for each other. Do not be mistaken. I speak only in the interest of fairness. The moment I saw the name Sangonomiya on the list of competitors, I anticipated that she would make it into the finals to face the almighty Shogun. I've watched every one of her matches. She constantly adapts her strategy and excels at employing rare and unusual tactics. But after the almighty Shogun's loss, I'm afraid that Lady Guji may also have caught wind of Kokomi's strategies. Oh, so you want to make sure Kokomi's got intel on the other side too? Wow. Trust Sara to make sure everything is fair and above board. Thanks for your insights, General Kujo. I will be sure to pass them along to Her Excellency. Don't mention it. The match will be starting shortly. Please, let her know to get back to the venue. All right, then I'll get going. Okay. Und weiter geht's. Können wir hier durch? Nein? Mist. So ein Schaß. Hier auch nicht. Was ist denn das hier? Menno, lasst mich. Ich will nur da rüber. Ich will doch gar nicht... Ach, Mann. Ach, dann halt nicht. Ah. Wie komme ich hier raus? So. Mann. Da ist sie doch schon. Paimon? Oh, and the Traveler's here too. Surprised to see us? We came to wish you good luck in the competition. So, what are you doing out here, Kokomi? Taking in the view? Yes. The soothing sound of the ocean's waves do make me feel peaceful. But I actually came here hoping to see Watatsumi Island. Huh? Can you really see Watatsumi Island from here? Let Paimon take a look. Well, can you see it? Let's see. Oh, that must be Kanazuka. And a little further than that, there's Yashiori Island. Sieht für mich alles gleich aus. Nope, can't see Watatsumi. Even on a perfectly clear day like this, you can't see Watatsumi Island from Narukami Island. Imagine trying to see it when the islands were surrounded by storms. Though the islands are on peaceful terms now, the dark clouds of war still linger in some people's hearts. Even when friends argue, they still need time to reconcile.
think of how much time is needed when the conflicting sides could never even see each other. You okay, Kokomi? Oh, sorry. My mind was drifting to some more serious topics. Bei diesem Wettkampf geht es also nicht nur ums Kartenspiel. Yes, I thought you might understand. Huh? What are you talking about? Who wins and who loses isn't what's most important. What's important is that Her Excellency came here to compete with all of Inazuma watching. Yes, more people will be traveling between Watatsumi and Narukami Island from this day forward. The point I hope to make is, even though we believe in different gods, we can all come together as friends by playing cards at the table. We should be willing to cooperate and assist one another in the future. You could say that I'm playing cards to help dissolve enmity. Das kleine Spiel dient dem großen Spiel. Yes, that's a good way to put it. Besides, my passion has always been in tactics and strategy. How could I pass up the chance to play in a tournament for a strategic game like this? Oh, so you have your personal reasons to play too. Yes, partly. You should be careful of that fox lady. Sarah warned us that she'll be a cunning opponent. Yes. It seems that you're not the only one who sees this tournament as a chance to resolve our differences, Your Excellency. Oh, that's good to hear. Don't worry, Paimon. I've already thought of a variety of stratagems for the match. Wow! Paimon's really looking forward to the final now! And Paimon swears that she's actually gonna see it this time, no matter what! Paimon won't let herself get distracted, not even by all the tasty snacks in Inazuma! Viel Erfolg, Kokomi. Thank you. Alright, let's go. Gibt's auch ein Unentschieden in diesem Spiel? Jetzt muss ich wieder zurück. Menno. Inazuma's Archon bolts her way to the semifinals, only to be stunned by a crafty opponent. Ooh, that's a nice title. Anything from Inazuma won't be able to reach me in Fontaine, right? I don't think the Electro Archon would get upset over a minor thing like this. Hey, what are you two chatting about? Oh, wait a second. The real question is, how many times are we gonna run into Kirara? Talk about a coincidence, right? What are the chances? I interviewed a few people around Rito, but no more details on the card snatcher, unfortunately. After that, I ran into Kirara here. We got to chatting, and then I found out that she knew you too. Sorry, you said the card snatcher? Oh, let Paimon explain. I think I already have some insights regarding the truth of this matter. Okay. Really? That fast? But it's a little complicated, and the finals are about to start. Let me put it this way, though. The key to this case is actually Kirara. Was? Huh? Oh, wait, what? Me? Wieso? Having chatted with Kirara, I was starting to think the same thing. Sorry, I don't have time to explain now. We'll have to continue after the tournament's finished. Okay, konzentriere ich einfach auf deinen Wettkampf. What should we do? Paimon's still trying to wrap her head around that. If Kokomi was only working off of what Paimon told her, how come Paimon can't find the answer? Oh, is Paimon really as dumb as a lavender? Damit beschäftigen wir uns später. Oh, okay. Welcome to the final round of the King of Invocations Grand Prix Inazuman Regional Final! Our contestants are Guji Yai Miko of the Grand Narukami-Schrein versus Sangonomiya Kokomi. Without further ado, let the final match begin! Yay, it's starting! Now, to find out who will play first.
You took your time. I was starting to wonder if you got lost walking on the seabed, Miss Soul of the Deep. You must be tired after the walk back to shore. Perhaps I should let you go first. There's no need. I've heard that fried tofu with all the frills gets cold quickly. If we don't serve it right away, then I'm afraid it'll become a cold, greasy mess. Round 1. Begin! Interessante Diss-Worte. And the winner is... Sangonomiya Kokomi! Yay! She won! Kokomi did it! Just seeing that Kitsune yokai made the fur on my tail stand on end. Sorry to keep you waiting. Gratuliere zum Sieg. Thank you. Kokomi! That was a real nail-biter, but you did it! That Miko is a crafty one. Pretending she has no strategy and letting one of her own character cards get defeated. Then she played 2 cards from her hand that required to have lost a character card. She came pretty close to turning the match around. Paimon! Goodness, what's all the commotion over here? Discussing something interesting behind my back? Not at all. Paimon was just saying what a real pity it was that you lost. It's no pity at all. It was just a little fun competition. We'll see who wins next time. What do you say, Miss Soul of the Deep? How about a rematch? If Miss Fried Tofu with all the frills hasn't gotten too cold, I would be happy to play. However, the traveler here is waiting for me to help them solve a puzzle they've been facing. Oh, really? Then I won't disturb you. I'll go play with Goro instead. Oh! It's been a while since I've seen those fuzzy ears of his. Ren, Goro, ren! Now, back to our conversation. Kirara, you've been delivering items between different nations for the past several days, correct? That's right. I've had quite a few deliveries recently. But what does that have to do with the card snatcher? The strange thing is that Kirara's delivery route has coincided with the card snatcher's movements at every turn. Mhm, Yes. das schon, ja, And aber... therein lies the clue. You mean, Kirara is the card snatcher? Huh? Hey, that's not true. I'm just out here doing my job. You can't just throw false accusations at a person. I mean, a yokai like this. Calm down, you two. Kirara's not the thief. Let me ask you, Kirara. Have any of your packages in the past few days been from the same sender? Or were any sent to the same destination? Let me think. Senders have all been different. But there's one destination that keeps coming up in every region I've been to. Aha. Really? And what destination is that? I'm not at liberty to give you the exact address, but I can tell you that it's in Sumeru. Were the contents light? No larger than the size of an envelope? Karten? Wait, you're not one of those yokai who has prophetic dreams, are you? I used to hear stories about that when I was curled up on my grandma's lap. No, I'm only the divine priestess of Watatsumi Island. I just like to read light novels and books about military strategy. Divination's not my field. Well, after all I've said so far, have you arrived at the same answer as me? Ich werde es versuchen. Die Every Empfängeradresse. nation Kirara visited had a parcel sent to Sumeru. The contents were light and were no larger than an envelope. Die Waren sind Karten, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Contents were probably genius invocation cards. We've run into Kirara multiple times throughout our trip. Ja, schon. Also hat sie immer die Karten vom Kartenbanditen transportiert. We came to Inazuma because we tracked the thief here. No. Nein, 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 ich wollte... Ach, Mann. No. That... Ach so, Assoziation. There does... Hä? Moment.
Assoziation abbrechen. Assoziation vorbereiten. Hä? No, that... Hä? No, that... Die Waren sind Karten. Hä? Assoziation starten? Nee, Quatsch. Hä? Nochmal. Well, after all... Schlussfolgerung einreichen. Hä? Das kann ich nur einreichen? No. Assoziation vorbereiten. Assoziation starten. Hä? Ach so, ja gut. No. Das ist nicht die Schlussfolgerung. Okay. Oh. The thief is likely using Ja. Komania Express to send packages. Sag ich doch die ganze Zeit. Und dann? Die Waren sind Karten. Der Dieb. Die Wahrheit des Pakets. Okay. Kirara's deliveries contain the treasure chest cardbacks. Ja, sag ich doch. Mann! Yes! You nailed it. Huh? So the cardbacks we've been looking for have been right under our noses all along? But there's still one thing that doesn't quite add up. Kirara picked up her package in Mondstadt before we encountered the card snatcher. The timing doesn't make sense. I've thought about that too. The way I see it, there's more than just one thief involved. Eine Kartenbanditenbande. Yes. The person you've been tracking most likely is one member of the group. It seems the other members had already obtained the cardbacks and sent them together. Now that I think about it, collecting all those cardbacks across so many nations would be near impossible for just one person. Es wird immer bekloppter, oder? But why isn't the one we're following ever using Komania Express? Because he's too slow. He probably missed the arranged shipment date. Well, that's how I figure it at least. From your explanation, he's only committed theft on one occasion, and there were even witnesses. After that, he's been trading or playing to collect the cardbacks. I suspect that this person isn't a very good thief. He probably used the mora he was given to arrange shipments with Komania Express as funds to use for trading. Then there's another question now. Why don't the other members just keep the cards and take them back to Sumeru themselves? Unless there's a reason for them to stay. Yes, this is a question I'm still grappling with now. What is the thief's objective? What kind of secret is hidden behind these cardbacks? Unfortunately, there's no way to know without seeing one for ourselves. Hey, don't I can't just open a customer's parcel. If the company ever found out, I'd be fired on the spot. And I don't want to go back to being a yokai in the mountains of Inazuma. No, we don't want to cause you any trouble, of course. At this point, maybe it would be best for you all to accompany Kirara to Sumeru. Good idea. Going to the delivery location is the only lead worth following now. And if the recipient really is a bad guy, then Kirara could be in danger. We should come along to make sure you're safe. Ich weiß schon, wie man kämpft. Hey, I know my way around a fight too. I haven't had a single package stolen from me since I've started this job. Whenever someone picks on me thinking I'd be an easy target to take packages from, I send them running. Ich bin immer noch neugierig auf des Rätsels Lösung. Let me think about it. All right, I'll let you come with me to the delivery point in Sumeru. But on one condition. You have to promise that you'll hide somewhere where the customer can't see you.
Who's ever heard of a group of people delivering packages? Naja, Überraschung, Tröd. No problem. You got it. Also, even if the customer is a bad guy and has stolen things, we should leave that for the local authorities to handle. Abgemacht. Next up, Sumeru. Oh, we're really traveling all over the place this time. Good luck. You'll have to tell me how everything turns out the next time we meet. Müde. Abgeschlossen. Okay. Kommen wir noch auf die 1600 heute? Nee, wird schwierig. Wo ist denn für Inazuma das? Oder haben wir das schon? Nee, haben wir noch nicht, ne? Nein! Nein! Inazuma gibt's nur ein? Das ist ja traurig. Oh, wir stehen direkt drauf. Wo ist es denn? I created another universe. Ah, hier. Okay. Ach, das ist schon die 2. Wo ist die 1 da? So. Okay, 1 und 3 kann man tauschen. Und Platte 2 kann man drehen. Okay, tauschen klingt schon mal sinnvoll. So. Dann würde ich auf die 4 schon mal was setzen. Ja, ein großes Zahnrad. Und die kann man drehen. Das halte ich auch für sinnvoll. Ist die Frage so, was kommt, können wir auf die 1? Mittelgroß. Okay, dann auf die 2 ein mittelgroßes. Und auf die 3 ein großes. Das sollte doch reichen. Tada! Schön. Nächstes. Ah. So, man kann 1, 2 und 3 drehen. Okay. Was haben wir für... Also ich gehe davon aus, dass man Platte 1 auf jeden Fall drehen muss. Ja, das ergibt Sinn. Hier würde ich ein... Nein, doch nicht. Auf die 3 würde ich auf jeden Fall schon mal... Nein, auch nicht. Ein mittleres. Na gut, dann ein mittleres. Wir haben nicht wirklich viele Zahnräder, ne? So, die Platte 3 müssen wir auch drehen. Die Frage ist, ja, ich glaube... nee, nicht unbedingt. Was können wir denn auf die Achse 1 stecken? Das große ist zu groß. Nee, das passt nicht. Okay. Dann auf die 2 ein großes. Okay, auf die 4 ein mittleres? Nein, nicht auf die 5, auf die 4. So. Jetzt haben wir aber nicht mehr viel übrig, ne? Wenn wir jetzt die Platte 2 nochmal drehen. Da passt aber doch kein großes drauf, oder? Ah, doch. Alles gut. Sehr fein. Oh, ey. Ich habe gerade voll die Schniefnase, weil ich die ganze Zeit den Nieser zurückhalte. Was haben wir denn hier jetzt? Stelle im Minispiel Mechanisches Perpetuum-Mobile-Puzzle Edition der Aktion Duell das mechanische Puzzle Inazuma 1 wieder her. Ach, okay. So bald schon. So. Okay. Und die fehlen noch. Das wird dann in Sumo sein. In 6 Stunden, also morgen. Hä? Hätte ich den Stream vielleicht besser auf Donnerstag gelegt, was? Naja.
Nee. Aktionshändler. Nee, nicht viel bekommen. So, wie sieht's jetzt aus hier? 400 brauchen wir noch. Oh, ich muss den Nisa gleich mal rauslassen, ey. Tour der zahllosen Wunder. Ah, das mit den Stempeln können wir auf jeden Fall noch machen. Guck mal, da gibt es gleich 60 Urgestein. So. Steinhäutige. Na endlich. Steinhäutige Gegner. Zur Herausforderung. Ach Gottchen. Zum Gasthaus. Das kann doch nicht wahr sein. Die Fenster sind zu. Kriege ich hier einen Heuschnupfenanfall mitten im Stream? Ja nicht. So. Da ist es doch schon. By royal decree, Bubba, get them! One with my blade. Reicht das? Nein. Oh, oh, hallo. From whence you came. Witness the power of Gugwa. Rain outlines your fate. Know my sword. Spirit blade. As you wish, mein Fräulein. Let me weave you a verse. Rain outlines your fate. So, jetzt aber. Droppt nix, schade. So, tada! Schließen. Zack. Urgestein. Okay. Wo soll das jetzt sein? Hier irgendwo. Doch, das hier? Scheint so. Okay, ja, gut, passt. Mann, das wollte ich jetzt nicht, aber gut. Hey, wo geht's denn hier hoch? Los! Hä? Ah, jetzt.
Jetzt. Okay. Tada! Da geht's dann auch erst später wieder weiter. Okay. Ja. Geht dann morgen weiter. Mi. Aber wir kommen der Sache näher. Nur noch 300. Improvisierte Beschwörung. Ah, da gibt's nicht so viel. Da weiß ich gar nicht mehr, wie das ging. Aber da gibt es immerhin 50. Also insgesamt 100, wenn ich die beiden noch mache. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ey, mir krillt's in der Nase, Leute. Es ist unfassbar. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. So, noch ein Wachs für die Waffe. Und dann machen wir mal das hier. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber wir werden es schon rausfinden. Nein. Ach, wir können sogar... Ach, direkt hin teleportieren. Nee, ja, nicht ganz. Okay. Ich wollte es eigentlich nur markieren. Aber anscheinend geht das nicht. Na gut. Geht auch so. Wer von euch ist es? Hallo? Ah, da. Ja, ich probier's. Nee. Worum ging's noch gleich? Ah! Oh, meh. Reaktion Verdampfung, hört Angriff um 40%, hält 20. Ist so. Wenn du eine bestimmte Menge gewöhnlicher hältst du einen Würfel eines zufälligen Elementartyps. Wenn du einen Elite-Gegner bist, hältst du sofort einen Würfel. Es können 4 Würfel gespeichert werden. Achso, ja genau. Jetzt erinnere ich mich wieder. Jetzt erinnere ich mich wieder. From whence you came. Midnight Phantasmagoria! Spirit Blade! Attack! Der Wasserwürfel bringt mir gerade gar nichts, oder? Ring Cutter! Huh? From whence you came! Entschuldigung, musste sein. Out of the frying pan, into the fire! You're toast! Forth, my blade! Shadow Raven, let night fall! Ach, Mist. No rest for the wicked. Submit for judgment! Nice and spicy! As you wish, mein Fräulein. Spirit Blade! Attack! Swift and merciful!
Rain outlines your fate. Forth, my blade. Ach, du bist ja immer noch da. From whence you came. Let me weave you a verse. Nice and spicy. Ja, alles gut. So. Geht es ja eigentlich nur um die Urgesteine, aber wir nehmen natürlich alles mit, was geht. So. Jetzt können wir hier nochmal. Okay. Dann haben wir die Waffe auch bald komplett. Dann machen wir das auch nochmal. So. Und dann können wir noch ziehen heute. Auf Yoimiya. Würfel Elementarkunde 160 erhöht den Angriff. Erhöht Crit. Nur eine bestimmte Menge. Da könnte ich doch vielleicht eventuell genau. Gucken wir mal. Shudder. Freeze to the core. Eye for an eye. Everybody stand back. Eyes on me. Think you can bully me? Vengeance will be mine. Rack and ruin. Teamwork is dreamwork. Shaken and stirred. Beg for mercy. Flood of frost. Eye for an eye. Adventure time. I'm going in. Power that ended high shot. Wer macht hier Regen? Crush. Freeze to the core. Rack and ruin. Everybody stand back. Can't handle your dream, huh? Shudder. Let's light it up. That's gonna hurt in the morning. Think you can bully me? Flood of frost. I condemn you. Ja, war vielleicht nicht so die beste Wahl hier. Oh doch, passt. Alles gut, easy peasy. So. So, jetzt können wir schon mal hier, zack, genau, das ganze Wachs holen. Jetzt können wir einfach nur noch einkaufen. Gut. Ah, das nehmen wir doch gleich mal mit. Davon haben wir nämlich noch nicht so viele. So, Mora. Mora habe ich unfassbar viel inzwischen. Eigentlich habe ich von allem inzwischen unfassbar viel. Weil ich einfach nicht mehr level. So, 200 fehlen noch. Ja, die kriegen wir nicht mehr ganz zusammen, oder? Improvisierte Beschwörung. Da müssen wir ja nur mitspielen. Habe ich das noch richtig im Kopf? Machen wir mal.
Das ist jetzt in Liyue, okay. Hätten wir doch direkt machen können. Naja. Hab's nicht so wahrgenommen. Die erste Beschwörermeisterschaft ist ein echter Publikumsmagnet. Reisende, nimmst du auch an diesem Wettkampf teil? Über die improvisierte Beschwörung. Oh, deshalb bist du hier. Kein Problem. Komm hier entlang, wenn du Decks aufbauen willst. Übrigens, dein Gegner ist Hongyu. Gib also dein Bestes. Diese improvisierte Beschwörung ist so beliebt, dass ich das Gefühl habe, dass es hier eine Gelegenheit für ein Geschäft gibt. Bitte stell dein Deck hier zusammen und sag einfach Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Seems like you'll be playing against me this time. Great. I was just looking for a worthy opponent. Lass uns geniale Beschwörung spielen. Okay. Ja, gut, hat man jetzt schon alles. Welchen muss ich denn jetzt ernst? So. Tja, was nehmen wir denn? Nehmen wir doch einfach die empfohlen sind. So. Keine Ahnung. Machen wir einfach. Irgendwie. So, ist deine aktive Figur Ganyu. Okay. Kampfaktion ist deine aktive Figur Jonglin. Diese Karte wird sofort einmal Dominus Lapidis. Aber da muss ich die passenden Steine noch zusammen haben. Ach du meine Güte. Beim Anwenden der Fähigkeiten oder Anlegen von Talent durch deine Figuren. Würfelverbrauch -1. Zu Beginn der Zugphase erschafft einen Omniwürfel. Danach wird diese Karte in den Unterstützungsplatz des Gegners verlegt, wenn dieser noch nicht voll ist. Die wechseln wir mal. Die sind mir zu teuer. Vielleicht zu hiermit ausgerüstet für unbeirrbare Gipfel. Vielleicht ist ein Schild. Okay. Nehmen wir den. So. Ach so, ja, es sind ja Omniwürfel alles. Da hätte ich die Karten gar nicht wegwerfen müssen. Naja, gut. Egal. Ich weiß nicht, was ich tue. Ich tue es einfach. So. No more holding back. Let me weave you a verse. Hauen wir mal alles raus hier. Ach so, habe ich jetzt das andere kaputt gemacht? Das ist natürlich nicht so gut. No, my sword.
Verursacht 4 Punkte Geoschaden, verleiht im Ziel den Zustand versteinert. Kann keine Fähigkeit anwenden. Seine wird in 3 LP wiederhergestellt. Oh, nice. Stellt der gewählten Figur LP wieder her. Okay. Ja, why not? Was ist jetzt der Unterschied zwischen 3 Punkte Geoschaden? Hauen wir mal raus. So. I will have order. Verursacht 3 Punkte Geo, erschafft einen Hügelkamm und einen Jadeblock. Schafft einen Hügelkamm. Oh, raus damit. Stabilize. Lament! Ui. Ui. Aua. Ja, ich glaube, wir sollten wechseln. Useless. Oh, 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 oh. You shouldn't see me like this. How about this? Kann ich einer Hypostase eine Waffe geben? Stellt der gewählten Figur 2 LP wieder her. Klingt gut. Schaden durch die Figur +1. Kein Ziel verfügbar. Na ja, gut. Kampfaktion ist, wird ihr 3 LP wiederhergestellt. Diese erhält zugleich Elektrokristallkern. Hä? Ich dachte 3 LP. Naja. Raus damit. Pyre, pyre, pants on fire. Au! Ach du Schande. Mist. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Betonung liegt auf noch. What are my orders? Wie viel Schaden macht die denn? Aua! Okay, das war's. Au! Ihr seid ja auch explodiert hier! Ach du Schande. Ja, das wird ja nichts mehr hier. Das wird ja nichts mehr hier.
Deine Fähigkeit wechselt dann nach deiner nächsten aktive Figur zur aktiven. Hehe. Guter Witz. Mist. Kann's nicht füttern. Nee, ich muss schon eine stärkere nehmen. Hm. Oje, oje. Lament! Kaputt. Mist. Egal, ich muss nicht gewinnen, oder? Ich muss nicht gewinnen, oder? You truly were a worthy opponent. Hat sie doch das letzte Mal gesagt. Meine ich. Schließe ab. Ach, hier muss ich besiegen. Okay. Hm. Gut, aber abschließen reicht mir jetzt erstmal. Aber hier... Nee. Hä? Achso, hier kann... Aber besiegen kann ich auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad. Okay, dann kann ich nochmal auf einfach spielen. Dann ist gut. So, hier müssen wir jetzt nach Rito. Also ist jetzt eigentlich relativ egal, ob ich erst auf einfach oder auf ernst spiele. Ich muss es höchstwahrscheinlich sowieso zweimal machen. Aber auf ernst habe ich eher die Möglichkeit, alle 3 auf einmal zu machen. So. We're in a real competition. Ach, na sowas. So please don't feel obliged to go easy on me. Sowas. So, wen nehmen wir denn? Ich nehme jetzt lieber die Charakterkarten, weil denen kann ich ja Waffen in die Hand drücken. Ach du Schande. Nach Anwender spielst du deinen anderen leitet hier jemand ausgerüstet wie Aufladung, okay? Okay, ja, dann nehmen wir mal. Mal gucken. I'll ensure your safety. Ach, diesmal mit Würfeln? Hä? Hatte ich nicht... Okay. Hatte ich nicht vorher mit Omni-Würfeln? Jetzt sag mir nicht, ich habe den falschen ausgewählt. Aha. Gib mal noch ein bisschen von den Dendros. Nein? Mist. Nach Anwenden der Spezialfähigkeit durch deine anderen Figuren. Vielleicht soll ich einfach wechseln. The campaign begins.
into oblivion! Ich wechsle jetzt nochmal. So. I'll ensure your safety. Jawohl. Okay. Erneut bringt mir gerade gar nichts. Unverbrauchte Elementarwürfel habe ich nicht. Dann müssen wir wohl beenden. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Na toll, das hat's ja echt gebracht. Ausrüstungskarte ist eine aktive Figur Jula. Den würde ich jetzt tatsächlich... So. I'll finish with this. Embrace the ice! Au! What's your battle plan? Schwert der Brandung ist welches? Eisiger Strudel. Schwert der Brandung. Okay, dann kriege ich hier doch ein billigeres Schwert der Brandung. Das ist doch gut. Brauche ich überhaupt ein Schwert der Brandung gerade? Schafft ein Schwert des Licht. Ja, doch. Ich würde es jetzt verwenden. Ich weiß nicht. Vielleicht, eventuell. Ist das gut? Freeze to the core. Auf jeden Fall ist sie dann weg. Pardon my... I see you've improved significantly. So. Rührschaden verleiht der Figur kaltes Herz, wenn sie nicht damit ausgerüstet ist. Führt die hiermit ausgerüstete Figur eisiger Strudel aus. Dieser Zustand wird entfernt. Also das nächste... diesmaliger Schaden plus 2. Aha, ich muss das zweimal ausführen am besten. Shudder! So, jetzt bin ich fertig. Ui! Umgehauen. It's not over yet. Nee, das in der Tat.
Ja, kann man nehmen. By Ordinance Divine. Aua! Kann ich die jetzt ausspielen? Ja. So. Will ich welche erneut werfen? Nee, für den Moment noch nicht. Nach Anwenden. Ist das jetzt eine Spezialfähigkeit hier? Elementarfähigkeit. Das ist die Spezialfähigkeit. Okay, nee, dann bringt mir das nichts. Den Bogen könnte ich an Collie rausgeben. Ja, genau so würde ich es machen. Okay. Und jetzt noch den hier. Der verursacht jetzt 4 Punkte Kryoschaden. Shudder. Okay. Obey. Au! I'll be back. With a vengeance. So, jetzt würde ich... I'll ensure you're I will not allow myself to fall behind today. Und schon ist doof. Eine beliebige Anzahl von Inventarwürfeln erneut würfeln. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt aus dem Anemo noch ein Dendro mache? Nicht so hoch, ne? Ah, okay. Ah, das war gut, glaube ich. Naja, nicht unbedingt. Ich habe jetzt Eis drauf. Das bringt nicht so viel. Aber... Oh. Ja, gerne. 5? So. Eine beliebige Anzahl von... Ja, das bringt mir jetzt gar nichts mehr. Nee, ich habe nur noch einen übrig. Dann ist hier Ende. Au. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Dendro brauche ich gar nicht behalten eigentlich, weil Collie jetzt umgenietet wird. Unleash! A forest ranger. Forever. So. Aber ich könnte hier einfach nochmal groß. Verbraucht 2 Elementarwürfel, damit sie zu 2 Omni-Würfeln werden. Auch nice. Das brauche ich so gar nicht mehr. Sein aktiver ist, diese Karte anzulegen. Also dann würde ich doch hier erstmal 2 Omni-Würfel mir basteln. Ach so, die kriege ich zusätzlich. Ich dachte, ich muss welche... Ach, das ist ja noch nicer. Das ist ja noch nicer. Was mache ich hier für ein Theater? Ich muss nur noch mal zuhauen. So, zack, Ende. Fertig. Das habe ich aber auch bei Hearthstone immer gemacht. Immer noch alles ausspielen, was geht. Weil ich gar nicht dran denke, dass ein Schlag jetzt dann reicht. I really was beaten by the best. Ha ja, die Beste.
So. Jetzt haben wir hier zumindest alles abgefrühstückt. Schon mal hier ein bisschen mitnehmen. Okay. Mora. Mora kann man immer brauchen. So. Wie steht's? 1500. 100 fehlen noch. Ja gut, ich kann eins einfach aus dem Shop holen. Und dann würde ich sagen, ziehen wir einmal. Oder wo könnte ich noch 100 schnell herkriegen? Von der Aktion glaube ich nicht, oder? Obwohl hier ist Probelauf. Ja, das sind nur 20, sind 40 dann jeweils. Reicht auch nicht. Ja gut, man könnte noch, Ja gut, geniale Beschwörungen zu machen, aber nee, komm, wir holen jetzt einen aus dem Shop und gut ist. So. Ah nee, da habe ich gar nichts mehr. Ja, dann müssen wir Sternglanz nehmen. Ist auch okay. Okay. So. 10 Ziehungen auf Yoimiya, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Wir hatten ja erst Glück gehabt. Von daher, Achtung. 3, 2, 1. Daumen drücken. Und Yoimiya, Yoimiya. Nee. Kirara wenigstens. Sie ist doch Kirara, oder? Ein Chongyun. Was soll ich denn damit? Habe ich doch schon komplett. Komm, noch eine Chiara. Wahrscheinlich falscher Name, deswegen kommt es jetzt hier nicht. Nö. Ach komm. Nee. Na toll. Ich meine, wir könnten uns jetzt einfach für den Chongyun noch einen holen vom Händler. Noch eine Ziehung. Aber das bringt mir ja nichts. Ja, komm. Eine. Einen. Nur einen. Na, wenigstens die Chiara? Oh, ein KW. Auch gut. Kam unerwartet, aber auch eine Möglichkeit. Ja, der ist ja überhaupt nicht da drin. Also zumindest nicht mit der Wahrscheinlichkeit gesteigert. Habe ich den schon? Doch, den habe ich doch schon, oder? Nicht? Ich dachte, ich hätte ihn schon gehabt. Doch. Ja, ist okay. Zumindest besser als ein Chongyun. Den habe ich schon komplett. Eieieiei. Na gut. Sonst noch irgendwas? Könnten noch ein bisschen, Kopfgeldjagd machen? Obwohl, ich habe jetzt echt gerade keine Lust und meine Nase kribbelt und überhaupt. Nee, komm, Leute, ziehen wir es nicht unnötig in die Länge. Nächstes Mal machen wir dann hier die Story fertig. Die geht ja jeweils nur eine Stunde. Das heißt, wir können danach noch irgendeine Quest machen. Wenn da nicht noch mehr kommt. Ja. Nö, machen wir Schluss für heute. Ich glaube, das reicht auch. War noch ganz erfolgreich. Nächster Stream. Donnerstag, 20:30 Uhr. Hollow Knight spielen wir wieder. Da sind wir ja letztes Mal richtig weit gekommen im Vergleich zu den beiden Malen davor. Und ich hoffe, dass wir da auch weiterhin so weit kommen werden.
ansonsten, wie immer, Discord-Channel ist hier verlinkt. Ihr guckt hier in den Zeitplan, sonntags oder montags so um den Dreh. Wenn ich nicht gerade komplett spät dran bin, wie jetzt diese Woche, gibt es auch die neuesten Streams dann für die nächste Woche. Jeweils hier im Zeitplan, wie gesagt, oder in meinem Discord-Channel. Und zwischendurch Ruhe, meine Liebe. Könnt ihr gerne auch auf meinem YouTube-Channel vorbeischauen. Da findet sich nämlich auch einiges. So, jetzt ist aber gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut, wacht erholt auf, habt einen tollen Tag morgen und ich gehe mir jetzt die Nase schneuzen. Genau, gute Nacht dir, Tron. Bis dann. Ciao, ciao.